You are listening 88.1 FM Halifax, Canada with Naz Beyene from Voice of Eritrea. Tune in every Sunday 3 to 5 Atlantic Time or 2 to 4 p.m. Eastern Time via ckdu.dal and mesgaram.net to learn about Eritrean politics, history and economics from various Eritrean scholars around the world. Thank you. Naz Beyene from Voice of Eritrea. مدهانيتنا يفرقني شاقلت موائل قرانو معلبي أبزيه اللاويقة زي من بحشن لي انت زي اللي خاص يلقون يتبلني مساسل بيتي مدهانيتنا يفرقني شاقلت موائل قرانو معلبي أبزيه اللاويقة زي من بحشلي انت زي الخاص يلقون يتبلني زحال موائل متان كي وحدنا نقل جميلنا قال خي قدلنا نزا سلاميتاي فوق كل ملا زي كون كوينو بار كراي من هبركو لومي دا فقري فقرة ماكينة زحدر زوعل على القني بنا رقيبا يالخو فقرة مقبني حمامي زفلتي فوزي زهبان بي أبدت بلوها نيران بريالان نسوق ميو بدل يا بلان هاتي كي نبرد هاتس نبركو تعي من ديرلو حلمي مسرقكو تعي من اللاني فقري مسرقكو Wow, 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 wow. That is Haptom Devasai from his new release CD, which is called Sigaki. This is number 8. If you listen, this CD have to be bought and have to be listened. If you want to buy it, you have to call 1-310-936-6462. 1-310-936-6462. Not only this music. This, it reminds me 1965-70, right? Really boogie, and it's the band it's the music that's amazing. It reminds me like Jim Hendrix and Santana and those kind of star players. The singer of this is Haptom Devasai. He used to be in Toronto, in Canada. Now he's in States. Please call him. Buy this CD, all of it. It's really good. Na igwaila khoinu, na ifora khoinu. Bebina ina, ri'eya, sigakhi, medhanit kisha, sigakhi, medhanit kisha, صباحيات الزرب, so on and so on. درستنا قد متات كم بعال أبرار كم بعال عاوت كم بعال مختار حسن جلوة. I recommend you guys to listen this music or to buy this music. Well, after good day now too. Nylon Mishet Medebna Kemti Ab Meskerum.net Ab
sinitna.com وصيخم زلو كومنا فيسبوك لأسرنا.com بحاونا يتبارك قربتن زرقح راديو قداماي غاشانا من اسي يحدقو بيينه كبهال كله حاد خابتهم بزحان تنقاساسي ناي بروجكت اوروتا ايو بروجكت اوروتا نصح بوليتيكا خوينو نيتمرتي يونيفرسيتي اب ايرترا قدمي هجي قصرين بركت زبل كمبيوترات سيدون كم زنورو هجخ تماساسالي نتمهاروت dentistry and pharmacy now تخصدو سلزدليو كم تلمود fundraise يقبر علو ازي project ادلاين نابتقم هزبن زوعل سلزهونه امو اتم هزبخ ابوين ابوهمن ادين ادوغمن احدكم سلزهونه بعيني بوليتيكا كير انا نتي تقبارهم حاجزنا كنبركتن كنتابع من نهنا كديو Yehdego Beyene. Nazia Mane, good talking to you once again. Likewise, my friend. Are you still young? Yeah, what, 35? No, I'm not that young. Well, the thing is, I have to call you young until you get married. How about that? Well, that's about to happen in a couple of months. So okay. After that, I'll come on the radio show. I'll tell you how to blame you. I have no. أتوقع لك شو برمبراس لك هذا. Okay. تقرنيا دينا خنزارة و English means تقرنيا تقرنيا نقول okay. Okay. Then أنت إذا اللي مرلهو حدقو مسمعتنا تلاله. Thank you very much, Naz. The idea project, let me just give you a background on it. Our boy in 96, college in it. 96 I was in that. At the home course document that you look for to the home photo days that home so great idea that when I was like sometime and hello I will need it. So I just was at Asmara University and I told you this story I think before now. And he said بصراحة مسلمس ودا كان هي البغاء تجد لك إلني نساء بأيرس عقوان. So the idea of I've always had this idea of من عديك حجز علني كم يجري هذا حجز but you default off حجز علني. So the project Orotta 2010 تجميرة the dean of Orotta Medical School of DC Neru and just by accident by chance so near Nahaman تزاري بيو كم يجي ناينا كان حجزك حجزات بيناي بنيرو كم يجي ناينا كان حجزك إلى حتى so that's really شعوري تجميرو but the idea of project of doing something with education was Okay, but before you go further, I want you to introduce yourself to our listeners, who you are, what you are, and so on. Yeah. So my name is Yehdego Beyene, Dallas, Texas. I'm 39 years old now. That's why I said Naz. I am an engineer by training. So Haji currently at North Carolina, Allahu. I came here for work, and I. What's your profession? I am a contact center engineer. Can be how can I explain it? Can be telephone of the bank. Thank you for calling self-service IVR. Thank you for calling American Airlines or something like that. Press 1 for for customer service. So we deal with the application and implementation of it. So it's a very interesting profession. All right. So كم زبالكايو project Orotta ب 2013 تجميري ده هذا بالكاني؟
So Project Orotta Hajimar Kallo 2010 Tajamiru, the first phase of 2010 Tajamiru, the Dino Orotta Machinero Dr. And Mariam, Hagazadi and I, Ismero, Sha'u, Miss Jimmer Nayo, fundraising Mirna, of DC Meru, of Seattle Meru, of Dallas Meru, of Houston Meru. So the fundraising, the activity, getting organized was that time worth it. But at the same time, Anaheim funding it brought a lot of people together because it was non-political. It brought young people together, which is the most important thing. Especially our Awali. In 2013, كله ثلاثة شدة شهدهم قرنا بحر توقعد كوا أمريكا جزينا بدهلك cargo بو ship قرنايو أبى اسمرا أبى مسوا كمسوا دهرتي الدين كابتي نايتمرسي بعلو سانجيرو أبى كستاوسي دوا. So it concluded the first phase of Project Orotta 2013 for these. What kind of equipment did you send at that time? We sent I think about 15, I can't remember, 12 or 15 laptops, 12 overhead projectors, had a printer, it's like a huge printer, all-in-one printer. I set the shagalan do a day, tadina, ink, كأسدنا. Okay. كنت جنزب أواز يخم لكم شو؟ شو ثلاثة شيء يشتغلون علينا. أبتجيت مسانات زرايب كان يركب زي أمسكرمكم وهكي. Now, سلامتها يتوحد كاب عدي أمريكا هتجوزوه الكون كبور. سلامتها خاب أوروبا هتجوزوه زي كالكم. Which is حصول كالكيف قابل صح. قدم the first thing the dean wanted was Dubai to go to warm hashe neru mahashe na nerilu. Again, up Dubai you have to have connections, people that you could trust. Not take it couldn't. Now here's because that's what I want to say. We wanted to make sure that Mr. Bidna or of course, and we have to answer to our donors. So even up Europe, you have to have somebody that you could trust. So we thought, at least we know Overall, you have a control of the financial situation. Exactly, we have 100% control. So, now, Project Orotta at this time, حيلهم pharmacy and dentistry the computer and call مسرح عند مسداليو. حكيده؟ I think this time what we're focusing on is entirely non-Arab project or time قبل كلاماتي خلوت like my nafsi or خلوت تنبسات سلمتاكن عناقة معتهم متفقدنا أبننا نيرم which is their حقهم إمكا. So this time we say okay, it's an idea project or time بعثلوتي حاجة school try represent community. Of course the Orotta Medical School بنحب من كمان dentistry كمان جميل ومالو offers equipment أدليمي. Some track icon. My nephew the business college of business should be شغالة هنا. So see the idea is that ولا أكثر شيء حاولت ولا أكثر شيء حاولت because what's important is that سبب was happening Orotta Medical School ببحر الأبعاد اللي خندينا له. انتهي Orotta Medical School أبي الله أحسن عليهم. Because the project Mr. Jumanaha بتحسب فليتهم أو medical school بعلنا يا أمسمرة. Komu's idea is that we do the same thing with the rest of the colleges as well. The team notoriety, commitment, subcredit, Timothy, schools alone.
help Adlioni. So that is more important to me and to us. I think is that at least the word gets out that these are the schools that we have and they do need help. So whatever Genzab was at, what we want to do is, while I hunt a laptop, while I have the overhead projector that will divide the number to school fees, at least subfundity comes the ablo, comes the adlion, commercial. The house to continue to grow forward. Okay, and now tell me how transparent and accountability is in your organization. What is the Project Orotta organization? What is it? So definitely the thing about Project Orotta is that we are affiliated with a nonprofit organization. Any money that, especially large donations that were provided to us previously, received that has the nonprofit project number associated with it. Secondly, GoFundMe so that everybody knows can they come to a law. The last go around what we did was account actually straight to the bank so that people didn't know how much was raised. We had to announce it constantly. Again, this time we wanted people to be aware of exactly how much was raised. All they have to do is just go to GoFundMe so they know can they come to what the progress of the project is. But as far as accountability is concerned, like I said, we are a nonprofit, so there are multiple eyes that are looking at the financial side of it. Everything that is donated, at the end of the project, of course, we have to send letters and, we post all that information on Urgent website. This is how much it was raised, and this is what it was used for. Now, what is the guarantee of the people who are contributing their money to make sure that this equipment that you bought actually being delivered to the right people, to the right school? How we have to make sure? Yeah, and that is a good point. What we could do is, and what we have done in the past is that we notify the people, especially Dr. Anna Mariam Abu Orotta. He said, that is, to what I say, sign Honalo, so that they know, they know exactly this is for Orotta Medical School. And then he was able to go, the equipment was Asmara Atiu. Then, of course, he was able to retrieve the equipment. So it is important. That is a waste of time. So it's, what we're trying to do is do everything in our power to make sure that the equipment does get to the proper school and authorities. So we're in constant communication with with the authorities and school administrators. Of course, 100% sure but we're close to 100% sure that everything that we do will get there. And you just hope that this is it doesn't look good, and we have to the authorities there as well have to help us
to make sure that once the equipment does arrive there, it does go to the where it was intended to. Now, so far we've been lucky. Since 2010, which the Orotta Project started, now we are 2015. سبرخيكات في الدخاب إيرتراز مزع أمو إتي أقعد. In fact, up to بيت مرتخل زوج حويج تمهارو زنبور ورخيكات في الدو. Yeah, definitely. The first thing I did, as a matter of fact, is the project. I found a lot of people that were part of the Orotta Medical School. We had a student. Actually, he was about to graduate anyway. Kaul. He was in communication with us. And a couple of other people, so they knew exactly, where the equipment went to. Okay. So, we're not just taking anybody's word. Like I said, we're not going to fill it all in. Okay. Anybody that had... هذا سبك حتى الدليل لو مش لأن هلا ومن قبل أبلاين دلها من قبل. Okay. So it's good. So last time it وقعت أبتبيت مرتات كم زبط صحيح كمون بقدامه وشو خابز زموت وتمهارت فايبكم. It's very good. إريتراويان نصبغ تجوارات دحرة يبلونهم كم زعم مثلا نجر جورو كتير كله حجز كتير كلها كلها هنا إيدنا عندنا عبركتنا هنا كنا بركتك قرباتنا يخونن بر إيزي تواسو زلهم جنزب مجمريا ناتاتكم تارجت ناز عمز خنديو كالا أيكي بدنبي official receipt تسددهم. Gold Nasi, 100,000 I think is very doable. Because I had it with Hatrai Fanan, kind of advertising of the Nisarah Delana, Akulu by Wala Piotalo, Wala Abdufan Buta, and the Kanro from Inana Hasidelana. So, and we're working hard to achieve that. To receive to Ladalaha, of course, anybody that asks for a receipt can hold on, especially large donations because for tax purposes, we will send a receipt to those folks. Okay, thank you. Hello. Hello, أبلاين دلها من قبل. Hello, أبلاين أتخاذ الله من قبل. Are you getting in for fun? Or do you want to talk to us? All right. Goodbye. 88.1 CKDU West of Eritrea. زرب مس حدا خبطهم تنقاس عسينا project Orotta. يحدقو بيني إبهال منسي يحدقو قد مسجي أبوزح قدات أبز مسانا قريبون يرو was a project similar like this also in other stuffs like youngest relationship and education and so on. I'm surprised even he doesn't get tired out of this, but hey, he's young, energetic, and he's trying to do something to his country, and I guess we have to say, yes, we'll help you. 88.1 CKD Voice of Eritrea. Just go back, listen to this music, and if you have a call or a question or opinion, call us at 902-494-2487. Thank you. Calling number is 902-494-2487. شغلت موائل قنالو معلبي أبزيه اللواقع زي من بحشلي انت زي اللقاس يلقون يتبلني مسا سلاميتي مدهاني تاي فقري
شغلت موائل قرالو معلبي أبزيه اللويقة زي من بحشني انت زي اللي خاص يلقفون يتبني. Let's try this person. Hello, أبلا عند الله من قبل. Hello, أبلا عند الله. Hello, أبلا عند الله من قبل. Hello. Yeah, من قبل. This is Yep. Yep. Where are you calling from, Yep? From the DC area. Okay. What do you have? Mentioning the Orotta Project, we've got the DC area that will contact the Caro. Say it again. أنت هذا بالك؟ Of the DC area of Maryland, Virginia, Virginia, it's costly. The Orotta Project behalf me, a lot of contact information. Yehdego? So I actually live in North Carolina, Yoke. It's not that far from DC, but we're definitely the idea is to duplicate what we've done in the past. DC of the one of us has fundraising together. Just من جملة لنا again DC definitely كنا زارب جنبنا لنا of the Eritrean community radio كمان interview getting on it not too long ago. So definitely you know if you're interested to help out let me know and so we'll definitely be involved but yeah DC is a huge market for us بالهات Eritrean allo بالهات young people allo بالهات professionals allo so you know, and this is a very, very important project. It brings the community together. It brings young people together, and that should be, and they are the future, right? So, the DC, we will be heavily involved in the DC community, Virginia community. So there's a plan to outreach them. Oh yeah. Like I said, we've already done interview of the DC radio program and pretty soon, not too long from now, start fundraising our Fundraising. Okay, is that satisfying you? Yeah. Actually, تجربة النبرة Dr. Hadamanam Haka. Oh, Dr. Hadamanam. Yeah, about like 4 years ago, had you been so far as some money and they had to go around and okay, well, just I'll be on the lookout, I guess. All right, thank you. No, you're on there. Yeah, Abland Allah Hamankabil. The person on the line, please talk to me. Otherwise, maybe number 2 is not working. Okay. Yeah, Abland Allah Hamankabil. أنا قرماي بار. قرماي بناي معشو قدها هدول دي لها مسلني. No. أنا قابل نايلوم برنامج يقول أدين تيب كاتي حضرت هذا حضرني زحلف البرنامج. أبناء زحلف البرنامج قد مسا عسلسته أيكونوا العلونينا أتليس حافن أورا لنا. مو حراي على هجتة أبتنا هجتة ده. أبتنا هجتة له توه سبوا. Go ahead. هو اسمه أنا في ودي قال سمعوا قال ثاني عندي. أنت نقدر سمعوا قال استحنتي. تا مجمار قالت بالواحد تا first step قالت بحال نقدر. مجمار. قال خم حدا أبدك قال غمة إرساوي قال مش عندك حصل كذي حلولو قال ملي صلكا ما كان قال ملا أجندة قال أتمويلها قال ملا قال مش عندك عزقن. زي كونس. أنا كم حدا citizen قالت ردي خلها. Before you point your fingers, أنا انتهجر إنه ده حاجة جاي كذا حتى بزي حنتي ساعة ما خيره قال بزعباتها هذا حتى كذا ما يكلم سالنشين قال مسامات with all the respect
سمعنا دلوا NGO وعلمون فوق 10% فايدة hang on there أنا ناكل أوت project أحد السنة نساتهم جن سقع كنبتاي transparency خوانهم نهزبو خوفلتون لاتاتهم قديم نو حتى قبول ولا ده قبول يخم ميديا قال نساتهم سي يتهزبين انت حجز حتى خوينهم سقع كنبتاي transparency يوم تجنزب أبي خير زي كقول لهم نهزبي نو تبع الحاجات حاجة ثانية مثلك هتعيش مزحونا وقال عبدي زكاة ونوعون زحونا praise المدوار قال إنه young guy exactly much older than him exactly shout out معها زحونا بعبيه حنتي هذا أرض أريد يقول ودة مخرج كذا زلي أنا يتران تامس حبرة ومردات هذا بحث كذا we agree on some we can agree on different issues at the end of the day حبرة ومردات هذا that's true national interest يوم دولو زقباب نقوم كذا زعبوا إن نزرد لنا حلولوا يكون نزردنا جاي غني لي shout out for you young guy كيكت كاخلها يحدقوا بينه except one time he was in Eritrea. He grew up in United States. He knows nothing much about Eritrea as a young man. I mean, he has never been involved in any politics or so on. So he's capping openly. This is to all of you Eritreans to outreach him and help him to hit his project. Thank you, Gurmai. You're welcome. 88.1 CKDU number 2 line. It's alhamdulillah. Hello, اسكهم في التناجخ. Line number 2 منكبل. Hello? No. Line number 2 سرح الآن. Alright, call again. يحدقوا بينه. أتدك من دها. So you know, entirely Naz, them of course, and then some behind that some years back. Hanti people don't know what to say in the or you know it's too late or time bomb and I've always said, you know, I don't want to be a parent that is hopeless, that doesn't have control over what's going on in this world. So, and I think for us to really make a difference is that we have to get involved, whether it's big or small. Involved you know, I don't want to get involved in politics. اليوم أولوها اليوم students اليوم young people ولا politically different opinions على different kind of حسبنا قلنا نصوم في كم church in the politics I do that in نصوم كأكن حب زماننا politics secondary أيامنا نقوم ده حاجة زيهم أنا عناينا نحب زلنا as the community the fundraising كلها سب بحنسى أمته بحنسى أن أمته يوم سيكسب كمان networking جوجل relationships جوجل so عندنا رأيي بأيقونتي بالخصائص حق العناية كمان حقش so دخلنا كنا بنكلمنا في إذا ده نقدر أيقونن so okay it's not a big deal مالته يوم بدأ مصارعة لبلوسي إذا جاء كذا عندها it's not right right أبلاند الله من قبل hello yeah hi hello okay كل تسب جماعتي قبل اللهم hello من قبل hello بلاك هالو اوكي حط لها okay من قبل مجمع would you please state your name do you have a name sir hello what's your second الله سمعنا لها ما حتى كلنا ماني شمكا خبيخة تدول دلهاب لك الله أنا تمني تخدولي الناس سنح دعم تأتيها كتصل حونا hello سمعنا له سمعنا لها سمعك له نعي سمعنا لها دو بالصباح سمعنا له اوكي مو كانوا ساكامون سمعن زي هاللي ولا عم ترجم يقولون
اوكي سمعنا انت لها أنا سمعك له صبوا غيره مجمريا بمسكونه دلبتي صبوا دلياتو هو جن حتى زدعتني تسكفن اوروب زوم ابي ارتراز يونيفرسيتات ذو سلطنه تمهارو تمرتهم وديهم درجانا بسلابيام صغير زلو مخنياتو بزيد دلياتهم يم صرحوا بواحد 500 قناه قبل تبعيهم زيد وسنه جديده حجزهم سبعة سنتيهم بزحات قريفهم أنا في بروفيشنالز وصلوا بزحات لعب إثيوبيا في السودان سقطوا بزحاتهم في ستاتستيك تابعين حجي خام من استعمال أن يحدقوا صوت ما هيرود صراحة كثير حاشة صراحة حاشة دومس كثير زم سبعة سنتيهم قلنا ما قالهم تاكوينا ما بتا زي دلوقتي ما بصرحوا خام يجري أنا زي كلتا different issue نهجنا العلة لنا ناي يحدقو project no matter what نتي إرتراونا أوزلو كم محار نخم محار كا ناو تسلدليو ناو تلمحقاز انتاكو دايكوينو بدحريقو ناي نفسهم قداي انت هادومو انت تسددو إذا خالق حتايو قين let me address him okay يحدقو خميتريو Yeah, I mean, you know, first of all. Secondly, كلنا opinion علينا, كلنا في voice علينا, politically, economically, نفضلنا تعدها ميكن بالله. Again, I don't want to focus on that. I have no power. يوم في سلام تايم هادم دلو سلام تايم I like I said I have no power on that. Okay. Again, if people go to the حجي يوم المهارة دلو في you know what kind of equipment okay هذا سمحنا ما دول okay. Okay. So the idea is that what role can we play so that they could do the low school from how to do the tough the alawanda laptops alawanda overhead projectors alawanda books alawanda. I'd rather focus on that because while I'm telling you don't want do they have the skill set to compete in this global economy, in this global market. And right now, there is a lot of how I could have knew. And, you know, even the government. So, and that's what I want to focus on. Okay. Hello, habla in the Hamankur. Hello, a person on the line. Hello. Okay, I don't think line 2 is working. You have to shut it off and then call again. Probably will be lucky enough if you call through number 3. This is number 3. Hello, Mankabin. Hello. Hello. Yeah, Mankabin. Hayla, marhaba. Marhaba, khaman. Subo. Atel lo khode. Wa. Okay. يا بمجمريا يحدقو سلام كلاي زي هيزو زلو بروجكت ويكملو من زغورو دعم كنا ادزلو سكونتي وي سراحيو مخنياتو تي كاند علامه نايتي هيزو زلو بروجكت نتي من سي ابعد زلو تمهراي نخحجز مخنياتو بتكنولوجي تعدي معقول سلازي كونه كابز خوميتات غيرو خسدد كله نسبت راجي كونه سوالاتي خالد زون دعمي كدغف زلو ونغاريو بناتي ريتو مالتيو كاله تمن اساي ابكم ذا عينت سرحات قال خساتف متوبع نبعلو تي حصات وزلوم كده علاتهم تسيام كأساس كل خلوص بتعم بهذا النجاري مو بتعمي قصلا وتنقلت كافل دكفو هذا النجار
إيو إلى إذا أمن. Thank you. ودحنك. جباهم كحاسس بولو. Sure. Alright. أبلاين ده لحمن قبل. هلو أنا جرماي بالكاب شو ده تقول له؟ قرماي مرحبا. كم يوعلك؟ تبو. بزعباتنا معشو ذهبوا قال. لا حنسى قرماي. زعباني معشو دحر 10 دقيقة يتجمر. هيجي خال برنامج زلو. زي جزلو أنا أوروتا بروجكتي بزعباني بيت مرتاتا بإرسال. اوكي مو دهان بار انا يعني عكات الدول. اوكي صراحه كات تسلز هونكو قدم كات العمل. Yeah, okay, again, but not now. Thank you. Okay. All right. 88 security with a field trail. أقدم خمس ضربات صناحكو the project أنا بعال يهدغو أروتا project is non-profitable organization political free. زالين لي أبي هالنازل لازم فتنا hello أبلاين الله سمعنا لها. Hello. Line 2 is not working. Okay. Political free بزي قدس زوم سبع زياتهم عاب إريترا زلو تمهاراي حاجز يدلي زبيلت سمعو كابزي تبقي سمكا ني حاجز نتن يونيفرسيتات مقبار السعر زلو يمكال والحان ترقوم يقولون they are not politically affiliated, they are not supported, they are not oppositions, they are simply younger generation, they are getting up to help their peers. That's about it. That's only. Am I right, Yehdego? Yeah, exactly. So, عبد خنقرب كلنا سلمن تايد أي موت هزب تتماهيرو سدت خيد بالحتو تلعلنا أي رازر تماهيرون سدت خلي حيش كاب كي تمهارن سدت خيد أتليست أبزو خدو اللي جزي بزز تمهارغمان قوم نقرقيرو خسرها خيل ناي أوروتا بروجيكت ناب سدت خودون كي خودون عاتم يرقو قداي كلن ونياتو they are not a government, they are not a political party. They are simply helping Eritrean. حوكم حفتكم بزي قدس انتهي مختل ما ناتو على ما يخون. إجس لزخونا انتخ إلنا إيدي إتكائلنا نقول لهم نعاتهم نخن حقز هردك كنبلا لنا ماليتيو. Now back to you Yehdego, which is the last question might be unless some people have called. How can I get you سب نعاتكم كحقزكم زخولو? Do you have a way of system of collecting money by PayPal? Do you have an account where they could send it or websites? How do they do it? Yeah, good question, Naz. So, again, because we really wanted people to be more involved, more engaged, more excited about the project, we are going through, we're using GoFundMe. And they could also go GoFundMe.com and then do a search on Project Orotta. Also, the link is on Abdahayalo, Meskeramalo, Kala website Kamanalo. They can also send us an email, Project Orotta at gmail.com. One word, Project Orotta at gmail.com. Email okay. But the link is definitely on those websites that I mentioned. And on Facebook, come on, Facebook and come on Project Orotta, 2 words. They'll search, get them. Online, I'll you, Zughafel? Yeah. GoFundMe, and the link of Maskaram Dalo of the Haidalo, it'll take them directly to the to our fundraising page. So Haidam online Kadam Okay. Anything you want to add? Yeah. Before we let you go. I definitely want to thank you, Naz. You've always helped me. Any project, any ideas that I've had. And that's what we need in the community. Encouragement, that's what we need. And also Maskaram.net for posting our page on there. So
you know, عالم كن كيران قلنا جين أتي نقول كن جبر علينا إذا كان نانتون كن politics ما يقولون كم ذي تمسك كم مايني كم مجبنين يدرى دعلا سيدنا كذبنا كمينا دعلنا جذب مجبي عينه هو كمينا خنا ولا ينالنا كمينا بوارا دينا دعليهم ما عينه هو كمينا خنا ولا ينالنا books laptops دعلنا دعليهم كا عينه هو كمينا خنا ولا ينالنا so أبدونا بتهذا لهم ولا أب كندا لهم ولا أب DC لهم ولا أب يوروب أبدونا بتهذا لهم سي نحجز نهزنا يقدر. Okay, so if I go in at Mascaram, I'm going to be paid by Visa, then there is all the information there. Hello, Mankabel. Hello? Hello? Yeah, hi. أنا مخام مسكرم بدي أسمعك يا لغة سمع عند لغة؟ أنا سمعك له. سمع عند لغة؟ هو. أوكي بدي أسمعك يا لغة جن يحدق أجنّا أخذ دليل عن مسارحتون يحدقوا أب تبصير تأخذ واسع نوح جريو زعزنا أوروتا حجز كأساس كبجمر نوح جرو ساعتها شو تنشيح أكل جنزب أكلو حجز كدم خالو زدنا غيو أجنّا عبلو كتسلو أكن زربات راي كما حركة تمسيات كأ تنقل أوت بيت مرتات حجز تزبوط بونيرو لذا أنا تمجمر أزول كوا إفتهم كون حجيجن ذكالني حجز كبر مخاني نقركه أجنّا يغني اللخا. All right. Now, as I was saying, I am going to donate to be exemplary myself, $100. Canadian, obviously, don't get excited. It's not American. And this, as your instruction, you're telling me that I could go with my visa online at Mascaram and so on, or I could call you and then you direct me how to pay and what not. Now, what? Even at $10, it make a difference. Even at $20, it makes a difference. Even $5, it makes a difference. It is 500 times 5, there will be 500. أبلا عند الله من قبل؟ أنا حيلابي. أهلا. Yeah, it's very easy. تعمل قليل. أبدا فاندمي GoFundMe تبن ترأتي هذه. ده الشمكان قلبا تاوصي ولا حنتي تقدم نجاري بلو. تعمل قليل. Okay, we'll do that. نتخال. You will do that. Yeah, نتخال سبون لكاسي كم complicated تكون نجاري يكون. Okay. Thank you. أبلا عند الله من قبل؟ يوسف مرحبا. يا أنت مثلك هذا عن طويل دويل نيرة بس ما يحتاجوا من سكوا حاجة نيرة ما تابعت كات عن طويل نيرة. سبوا بديت كم زلوت راح ينيرة نيرة خمسة دقيقة. جن زيركا هاجر كاس لازم كنا أتي ميشن حجز ولا حد نقدر تميشن ناجي بس مرتي أوروتا فولت لك. حجة غير محجة المسارية حكايم كاب واشنطن يونيفرسيتي كاب كانساس يا ميزوري. أبوه خير يوم يرمي أرتاوي عن منزل الأول اليونيفرسيتي والحجزون يرميهم. قلت تسويهم كاب حد. حجي انتهى هنا في حطه. في بيت مرتي بكوباوي يعني مثلني تفضل لنا حضرتك. بكوباوين؟ هو ده كوباوي ما مهرنا أبوه كوباوي أنا مجمّي رمتين بس أوكي. حجي أنت حضرتك خمسة الله خبرت لما خنياتو تيجي ثم مهرنا وصحته كوباوي يعني متدير ويكون تكوباوي مثلني. I think عندما رحت السجاجة مكتلتيني. حجي زي ميشن كتبلت لك حد نقدر كجبر كل خاب سمعت يكون كات كبران long lasting هون اللي هو. حجي أنت عنده يتدور كل مخنيات أنا بعدها بينبرت Okay. يمهري. أبي ينفرسنا بعدي أبزي. تكساس. Okay. حجتي ناكي حادث صراحي. ثم graduate قبل تمهارو. عمن تايبس يحب مع بيلوم دو graduate school دخيلهم. صراحة سبور دار خيبان مسوينا حي وتسيت ناي صراحي. True. حجتي تدوركوا عن تبوي مخنياتو. بدي بسبور يتحكي كلاي تغلنها. بسمعي تحكي كلاي تغلنها. حجي
انت كونتاكت لو خوين يحدقهم مس يونيفرسيتي اذا تمحارو زيهم جراجويت غيرهم بميديكال سكول حاسبهم كرخبوا لو سوي كاتراح جراجويت كا برحو قطر وسيلكا دوموز يقول لهم 500 اقلقوت ندابلكا نزل عالم حساب قبل ما يتخلها مخنياتو انا امباتي خلوان له انا زي غوفرنر نغير نتم قالوا سوايت بعلم فولتو عادو حغرهم يقولوا سوايت خلها true جنسين حاجه سكتن هورو نساتهم بعد منشمو بعد يحدقوا تزواتوا غنزب صبوغيو يدلي ياخذ لي غنزب يدليو ولا بعد حربار كمان غنزب دليو ግን ነቲ ዝምልከቱ ኣካል በዚ ሕጉሳት ኢና በዚ ግን ሕጉሳት ኣይኮናን ኣትሊስ ክብልዎም ትፅቡቕ እዩ ከም መንስያት መጠን ተምሃሮ ሜዲካል ስኩል ዝውድስ ከም ኣቶም እዮም ሕዚ ኣነ ንሱ ይፅቡቕ ዘተክፈል ነበር ሓገዝ ኩሉ ግዜ የድሊ ሓገዝ ዝገብሮ ዘሎ ኣይቃወሞን እዚ ትብሎ ዘለኻ ዘረባ ኣቦትኡ ዘሎ ቅቡል እዩ ይኹን ግን ንሕና ወያነ ወይ ንስኻ أقدمه أتي كبيان بلا ما هو يجيز فلت كن كبيان كابناء ميديكال سكول بتاع منفعتهم دفعت من مهران خولي مالتي كلا أي لا أتي هلا أنت أنا قريب من نزل لخبرة كم كم كزل يا إتخال أي قد دايقنا أقدمه خطاسات إني حنير نحنا بزخوني عن البروجكت حاجز نقبر أنا بزوج وتاتها تساتي فنيري sometimes successful sometimes كل حلو ما يريون نحنا أجن كم هاجر يوم متن قدينا نقبر نحنا قديو follow up you know it's, you living in Texas in a democratic country you could say you could follow up and you could find out where are your students what true Yeah, نقدين. All right, نحن قد فعل حنجي أسكي تردي أكتر تقينا. Okay, thank you. Yeah. Yehdego? I think I heard كله أكثر معقول. Okay, this partially is that is the project تبوق يقولك له حاجة زدلي خليه بلي. تما أوزلو ممهران من تخونو خبتي باز موسيوم which is good. Contact not captive verse menu. دي أنا تحتاني سجياني رسيعية. كال أي حقوس دي خابتي تي project نساتكم أبتي إرترامس بس هي iti delivery on everything حقوس دي خا إزلو سالساي follow up دلو كم نيتم تمهارتا أو graduate تقبرو. Yeah, definitely. I mean, the last project, especially with, I was working closely with a couple of students from the school, and Dr. Andemadem, of course. So, you know, it's entire whole what do. First of all, you have to understand, at the medical school, if we're just going to focus on the medical school for a second, at the school, those are the brightest of the bright, right? Those are very, very intelligent young men and women that at the medical school Datu. And I've had the chance to speak with a couple of them, just communicate with them, and it's they're amazing. They're very, very intelligent. We have a lot of smart people in that. Some of them might not have the grades to get to the medical school, but they're able to get to the engineering school. Or the business school. I think of course, problems, challenges ideally what I would like, maybe it'll happen in the future, that the brain drain Allah غيرتها ده يكون عقله أو أفريقيا الله أنا إحنا بدلنا يوم مهرات يوم جنزد لنا استدل لنا في at some point in the near future my hope is that إحنا say we give back not only with our money but with our time with our knowledge
So that I'm hopeful that one day that will happen. And it does happen to some extent, but it would be great if it was like the gentleman that just spoke from Texas. If he went back and gave, if I went back, instead of doing all the work here, if I went back and gave my time and all that stuff. What we could do now is what we can do. You know, and I'm very proud of the job that we're doing because there's a project called young people, especially young women, descending drive to the law of the community. Descending of the community of the law, the law. ሁሉም ምናልባት ክንሕግዞ ማይ ንኽእል ኢና ኣብ ዓዲ ዘሎ ኤረትራ ዘለዉ ግን ዋላ ሓደ ሰብ እንድሕር ሓጊዝናዮም ዓብዪ ነገር እዩ All right. Yehdego Beyene, thank you very much. We'll follow up the project. And anytime you have a beautiful idea like this, just contact us. We're there behind you. Thank you and have a good evening. Thank you very much, Hans. 88.1 CKD Voice of Israel in 5 minutes. We're gonna expect a call from Mr. Maasho Solomon. Until then, what can I give you guys? Maybe I'm gonna give you some music to play. Let's listen this one. Again, this is Haptam Devasai. Be back in 2 minutes. تمسكر سماي تمسكر مدري متكاتا يبلون عدي ناتك فغري متكاتا يبلون عدي ناتك فغري والعافية زفكر العافية قال مخلوز سرعكي نسخيخي نعافية زفكر نعافية نعافية هقري نعافية نعافية هقري نزوخي ونعافية زفكر نعافية قال مخلوز سرعكي نسخيخي نعافية زفكر نعافية نعافية هقري نعافية نعافية هقري نزوخي Your worth is priceless. In you, we are united. Teach us patience to love each other. Grant us forgiveness for our mistakes. Bless us with prosperity, equality, freedom, and peace.
نعخي هقري نعخي نعخي هقري نزبخي عخي زبك نعخي كان مخلو زسر حكي نسخي نعخي زبك نعخي نعخي هقري نعخي نعخي هقري